nti waliwo bye bayita ebiggwa tebiraze naye bino ebyettaka okubumbulukuka ne litta abantu mu Uganda tebikyali biggwa tebiraze byo bino biraga tetulina nakyakwekwasa lwaki bibaawo kubanga yes mu nsi zonna ettaka libumbulukuka ku nsozi n'ekino ekya Uganda kisusse lwa nsonga nti nno obutonde bw'ensi bwalagajjalirwa okusingira ddala mu kiseera Mwami Kayindo Tafiire we yabeerera minisita wa environment buli mukiga bamuwa layisensi y'okusala emiti ne bagenda ebyo ne basala emiti ne bagimala ku nsozi kati ensozi ne zisigalira awo bo we baatuuka eyo balowooza nti abaatusooka baali balalwa okuleka emiti egyo okukulira eyo emyaka 10 na 10 ne basala embaawo ne bagaggawala kakati geegana amaziga nti ettaka terikyalina kirikwatira ku nsozi enkuba olujja ettaka libumbuluka bubumbulukusi ne lirumba ebyalo naye bw'okiraba nti kibaawo buli mwaka kati okugeza ngezezza wakati wa 2019 n'olwaleero nga buli mwaka n'okusingira ddala wakati w'omwezi gwa September, October ne November kino ekintu kibaawo eno ekaseese mu areas ekaseese kibaawo buli mwezi gwa kutaano June, July buli mwaka ya in ya out buli mwaka kibaawo era abantu ne bafa era gavumenti nekola byebimu nti ejja nesuubiza nti banejja bagulira ettaka mu bifo ebirala nekwata miliyoni 5 oluusi 10 nekubagiza abafiiriddwa nereka abantu n'obukumbi nga bagenda basimayo abafu mpozi ekibaddewo ekipya ku lunono nabbanja yeeyongeddemu naye kubakutte enkumbi okusima abagenzi emagombe so kakati ekintu bwe kitandika okubaayo Mwami Museveni yawandiika mu kitabo kye Sowing the Mustard Seed nti kwotegerera eggwanga eryakoobera bakawala nti ebintu nga bino we bigwawo ennyanukula ya gavumenti ebeera ya kigayaavu nti n'ogamba abantu bakwate enkumbi bagende basima abafu abaziikiddwa ettaka eririko fuuti eziwera 10 era mu buli ngeri bambi bagenda obbatuukako nga mirambo n'abamu emirambo gino gibalemerayo olaba abantu balemedde wano mu lusozi lw'ebisaaniiko ekiteezi kyokka bwe bavudde ekiteezi bali mu kukola ekintu kyekimu ekatikkole Mukono n'ensigala bw'omu nga offices endala zonna zekkiriranyiza ssente zigabwa gavumenti netuuka n'okugabira abakulembeze baayo enguzi ne baleeta ssente ne bagulirire bakansala wano Mukono kati bali mu kuteekawo olusozi lulala lwa bisaaniiko ekatikkole Mukono era bukye luziika abantu tugambe mbu n'ekyo kikolwa kya Katonda si kya Katonda kati obuuza abannema muli luddawa nga Mukono municipality yeegase ne KCCA bateekawo kiteezi omulala ekatikkolo kafakitola akaali akokukola manyuwa kati bakafudde kakutuuma mu bisaaniiko kyokka balinaanye olutobazi ekyalo kyokka mu meters 3 okuva wali wotandikira okuwulira ekivundu kyokka mu bitundu mwe twawa abantu license olukusa building permits ne planning ne tuzibawa nga tukigazetinze nti residential area nekati bali mu kutuuma bukyere ku makyala nti abantu bafudde ebisaaniiko by'abasekatikkolo tugambe maama mukama okwo kwe kusalawo kwa Katonda Uganda ne batta abantu kyebayita manislota ne bagamba mu Katonda yasazeewo kati osobola okuŋŋamba nti Katonda yasazeewo okutta Bulyambuli gavumenti yaffe yetusaddaaka kubanga ne mugenda ne muleka abantu ne basala emiti gyonna kyokka enkya ne mulumba omukazi omunaku mu Lubigi wali azimbye akayumba ne bulooka ez'ettaka ne musendaako naye nga abantu bayonoona obutonde bw'ensi okuvaako okufa kw'abantu oba kino kikolwa kya Katonda lwaki Katonda teyakikola ku mulembe gw'Obote n'ogw'Amin lwaki Katonda asazeewo okutubonereza ku mulembe gwa Museveni mwaka ku mwaka nti kino kikolwa kyafugabbi ebireetedde abantu abamu okulya Uganda nga beefudde ng'enzige in fact twajjirwa enzige mu Uganda
omwaka ng'ennaku z'omwezi 26 January lukolimirwe olunaku olwo kubanga enzige zajja ne zigwa mu nsi yaffe. Buli kintu kyonna kye balaba bakirya, buli kimu bakirya, eggwanga baliridde, effumbe, ejjoki, ebboobeze, etokose, eryoki, eryanike, esiike, buli kantu konna buli kayitawo jangunkulye, buli kabayita mu maaso jangunkulye. Abasajja oba we balaba egyo emirambo balowooza batya? Ne bwe bajjayo ne tukwata ssente ne tuba kale mugende mugulira abantu ettaka, n'okwata n'ogamba nti omuntu gwe kapicoola omututte mu Western Uganda kubanga yali ettaka k'ogenda okulya enjawulo, omuntu n'oyagala omubbeko ne kalica ye n'obutonde bwe nti Katonda yatonda nti ab'ekapicoola mubeera wano, nti abagisu mubeera wano, nti Abaganda mubeera wano. Tetuganya abantu batambula naye not massively. So basebo ne banyabo, bino ebintu ebimu byetaaga kusitukira mu wano. Gavumenti eteekwa okuteekawo ssente ffenna ne tuddayo tuzeewo obutonde bw'ensi. Singa twatandika kuzimba miti okuva landslide season wezajjira senga tulina wetutuuse. Ekirala abantu babalisettolinge naye nga tebabajja mu bitundu byabwe. Waliwo districts ezitaliimu landslides. Ekirala wabeerewo ekiseera nti gavumenti egamba nti mu myezi bwegiti omuntu tosobola genda mu area bweti kubanga bano abantu abamu bandi baddayo lwakulima mmere banaku. Bannayuganda abamu babeera mu nsi nga bakeera ne balima emmere ne bali eyo ne babeera mu bulamu bwe buti. Kati bw'omuggyako ne walima emmere obanga amusalidde ogwokufa. So n'ebyo ebitundu okuva edda nedda abantu baalimangayo, naye enzige bwe zaali tezinnagenda kusalayo miti giri eminene girina emirandira egy'amaanyi egikwata ensozi ne bambulumbulula amayinja ne bagabumbulula. Bannange nze sirabanga mulembe nga guno. Buli wali olusozi olw'amayinja balwasizza nti to the extent nti abantu bayasa amayinja wano ne bagatunda ettemu naye nga ago amayinja ago ge gaba gakutte ettaka okunyweza ensozi. Waliwo obwo obulamu abantu bwe babeerangamu nga babeera ku nsozi ezo naye nga babeerayo mu mbeera nti ate baba teboonona butonde bwansi. So abantu abayonoona obutonde bwansi around Mount Elgon Kasese si batuuze, bano nzige zajja buzi ne ziyiika mu kitundu ne basala emiti gyonna ku nsozi ne bazimalako ne beegabirako ebibanja ne bayasa ensozi amayinja buli kimu ne bakikola ate ne ssente zetuweereza okudduukirira abantu nazo ne bazibba. Kakati nga bwolaba e Bulyambuli waliyo azimba apartment e Kampala musanyufu nnyo buli naku akeera vuga double cabin nakirira e Bulyambuli azimba double cabin era double cabin basobola n'ozituuma amanya buduuda 1 buduuda 2. Kyova olaba kati mu Kampala mwonna mujjudde za apartments endala njereere n'olaba abantu ababbisa effujjo kubanga babba ne bebateetaaga babbisa ffujjo babba ne bebateetaaga. Olaba za apartments bazizimbye everywhere byebyo sente ezalibadde ez'okuzzaawo ebitundu ebyo n'okutaasa abantu bati. Naye ozimba apartment eri waliyo omugenzi singa mwatwala kyuma kino kiwetiye ne mumusimaayo teyalifudde yalibadde ali mu bamenyese naye naafiireyo ekiziiro gwe ng'otwalira omwana w'omugaati. Kyova obalaba abo abasajja batudde mu mayumba n'ebyana ebyawutta buli famire yaabe batudde mu mayumba n'abaana abavuddeko wayo. Lwakikolimu mwe mubba sente z'abasirimu mwe mubba ez'ebuduuka mwe mubba ez'enzige mwe mubba that the so-called floods and landslides, because in fact the fact of the matter is that we don't get floods here. This is just storm water that gather and sweep away villages due to a mismanaged and highly attacked environment. So it has become an annual sad event. ASE in Uganda, it's an annual event.
Unfortunately, it is a sad event that happens in Uganda annually in known places, and the landslides in Uganda are no longer an act of God that is excusable. This is just a result of negligence and mismanagement of the country. In brief, misgovernance is what is affecting us. The genesis of all this, especially around the Elgon area and in Kasese and other eastern Uganda districts, is that there was a time when, especially during the reign of Kahindo Tafili as the Minister for Environment, that people with full authority of the ministry swept away forests, including in areas where the forests were needed for cover and, holding together mountains. That is what is happening in Kasese. That is what is happening in the Elkoni area. People got very rich during that period when they were harvesting trees that had existed in those areas for hundreds of years. So the top vegetation was swept away, and these days when rain comes, there is nothing to hold the soils together. Instead, they come down and sweep villages. The intervention also has remained an issue to question, because Mr. Museveni in his book, Sowing the Mustard Seed, wrote about backwardness in detail. He said that natural calamities can occur. That can happen everywhere. Floods do occur in so many places of the world. But the reaction by government is what we look at and say that this country is developed and this one is backward. So the way we react. In Uganda, you even question the purpose of the Ministry for Disaster Preparedness, because the implication, in essence, the Ministry for Disaster Preparedness is supposed to prepare itself long before disasters occur, so that when a disaster does occur, the reaction of government is prompt, effective, and efficient. But every time a calamity occurs in Uganda, we go fire brigade in, including actions like the ones now displayed by Prime Minister Nabanja of jumping on border, getting who is herself as a Prime Minister to dig people out of the mud. That's nuisance, hopeless to say the least. This is the time we would have the rescue team from police and the army combined together. And because this is now an annual thing that we always know that when the rains come around September, October, and November, that some villages are swept away. Even the animals are better than us, because out of instinct, apart from those animals that are tied up by people, but you will see animals moving away. Even frogs in Uganda get to know that a landslide is coming, and you have a whole government that cannot even detect, using people, our people from the, weather forecast department. I don't know what they do, because they always give weather forecasts after the rain has come. Then they come out and say rain is going to come, and by the time they announce that rain is going to come, then rain has already stopped. So even farmers no longer depend on them. But it is sad. On behalf of the people of Mukono municipality and on my own behalf, I want to extend condolences to the people of Bulyambuli. And again, because I'm part of government, because I'm a member of parliament, I think that we should even apologize to Ugandans. For example, you remember that recently we lost people in Kitezi. Now this was not landslide but garbage slide. Interestingly, they are recreating another Kitezi in Mukono. The same people. KCCA now teaming up with Mukono municipality. They are recreating another Kitezi in Katikolo. So,
Where is the Ministry of Environment in this? One time, another mountain of garbage will kill people in Mukono, and then you will see government rushing there to give Mabugo of 5 million. But what is 5 million when you have lost people? Then, so that was Chitezi. In 2023, at Bumasabo, that is the Oluvanyuma area, it was around May, we lost people in a landslide. On 15th September 2023, another landslide occurred in 5 parishes around the Elgon area. One of the parishes was called Bongati. In 2022, September, 15 people died in a landslide in Kasese. Still, around July, in Elgon area, in Bulyambuli and Bukedeya, landslides occurred and killed the people. In 2021, in September, there were landslides and floods in Kapichola, Silonko, Mbale, Bukedeya, and Zombo. In 2019, 38 people died in Bundibujo and Budulda. That time, the effect was so massive that 65,000 people were displaced, 300,000 people were affected, 150 were injured, and 38 people died. So, when you start in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, and in fact, the same thing will happen in 2025. The same thing will happen in 2026. So this ceases to be a desire, just an act of God, but just negligence. By this time, we would have found real protective measures for the country, that even where landslides occur, first of all, we have warning information for our people and evacuation, including forceful evacuation of people, resettlement of people. You don't need, if you take somebody from Elgon area and you settle that person deep in Western Uganda, what do you expect those people to go? Because now you are robbing somebody of a culture, a history. Because we have districts that can be occupied by people around in Eastern Uganda. What we need is to get people from these areas, put them in areas that are near home, that you don't separate families. So the whole project flopped of resettlement, it flopped. And even the way we react when a landslide occurs, it is so painful to see people with handhold, using handholds to dig, others out of mud that is hundreds of feet deep. So the possibility of getting survivors from the very word go is so limited because of the methods we use. So this government has always used the force on people who are posing no danger. So when we are, for example, holding a public meeting in Mukono, they use all force against us, but they claim that they cannot use just a quarter of that to evacuate people, because in some circumstances you need to use force to protect people. If you do it following a clear policy and clear laws, and then where you are resettling them is really prepared, you have prepared that you are not just evacuating people to throw them at the crossroads, then everybody would say, oh, well, this is fine. 2 is to build back the environment. Government we should get money and build back the environment in these areas. Planting the trees, grass, and getting the people away from those areas that are prone to landslides. Yes, you can allow them to go and dig, but then you would say around this period and this period, there is no human being who can access such and such an area. Because at the end of the day, what is the purpose of government? Mr. Museveni, unlike me, takes a vote when he's being sworn in. There's that particular vote he takes to protect
people and their property for the welfare of Ugandans. So, at the end of the day, we question who is the chief executive of this country and what does he have to tell us that we lose people annually in the same areas due to the same cause, exactly the same, everything is the same, year in, year out. What do we have to tell Ugandans that we don't get prepared for these eventualities? Because this is an annual occurrence. So it is so sad that Ugandans have to observe the national annual sad event, the annual sad event, ASE, under Mr. Museveni's government. 40 years of landslides. Anamwetano, nga okuva nga 13 mwezi ya 13